Hello there. I hope you're well. I'm Hiramoni and welcome to Get Set Global. We are nearly at the end of 2020. Um, what a crazy year this has been, truly. No one had planned a year this way, right? But guess what? We got to keep moving. And we have a plan in today's show. And the plan is that we will end the year on a high note. And to do that, we have a panel of beautiful singers who have been entertaining us for years. And they are here today to get the celebratory vibes rolling. Along with that, we will also get to hear how the year has been for them, their highs, their lows, their life philosophies that keep them going. We know them as well known singers, as artists, but today we will also get to know about their journey and them as people. And I'm really excited to have a proper, almost heart to heart conversation with this phenomenal artist that we have in today's show. So let me welcome you, my first guest, who is none other than Simonto Shaker. Hi, Simonto. Hi, Rava. How are শুনিছ you? I'm good, thank you. কি খবৰ? ভালে আছা? ভাল, যথেষ্ট ভাল। আপোনাৰ আশা কৰো ভালে আছে। Yeah. So, Boria Arufuna, thank you so much for joining the show. It's a real pleasure. Moi usually kikoro, I mean, not that I need to introduce you, sobe tumak sinipai, but I still like to just highlight a few things about you, if that's okay. So, tumak quick at the introduction, the episode will start the discussion. Yeah. Yeah, of course. Yeah. Perfect. So, Simonto Shaker, as everybody knows, he's a well known singer, a music composer, as well as a music producer. He does indie pop and folk fusion. He's popular for his Assamese single albums, and he has given many hit songs. He was also featured by the Cook Studio along with Papon, which attracted a huge number of viewers. He also performed at places like Grand Finale of Saregama Pa Bangla, and Simonto also came to the UK to perform at the two-day Assam Day event organized by United Assam Association in the UK. So Simonto, of course, to me, UK to Ahisaya to perform Korisa, and we'll get to know a lot more about you today in this show. To me, Korisa is to me formal training singing or nasile, but you were always very interested in singing. Aru tarpisot some really good things happened in your life. Tarpisot you came up with an album. Aru tumar Gan Torado, I think that was a big hit. So তোমাৰ এই গোটেই যিটো মিউজিকেল জাৰ্ণি সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ আৰু I'm very interested because at a time when you were doing your bachelor's degree, I think in pharmacy, so all these things happened. So yeah, so tell me more about it. Yeah. Basically, I belong to a lower middle class family, and the dream that a lower middle class family boy he sees the dream, and the same dream I carried through. So Mm, once upon a time, we always wanted to be like my family. They have they have a dream about me, like being a doctor or engineer, like that. So every lower middle class family have the same dream for their sons or daughters, whatever. But for me, I was also having going through that same aim in life. But rather being a doctor and engineer, the life turns to a different way, and I have been directed by the destiny to become a singer, and after that, an entrepreneur, and all these are happening and happening to me. I just facing it through. গতিকে মই এটা কথাই কওঁ যে মোৰ journey to it was an accidental journey to become a singer. Yeah, that's of course like the God has gifted me singing technique. Actually, it's not a talent. I don't see it as a talent because I have been gifted with the singing techniques by birth, and somehow I could recognize myself that I can sing.
And when I started singing, the people, my friends, my town mates, they liked my singing and they inspired me a lot that you can sing in future, in near future, you can be a singer like that. So as time goes, it went off. Uh, I, I was thinking about being a singer rather than being a doctor and engineer because I'm not sure that I could have been a very good doctor. So that turns me to a way where I can I can have a introductory pillar to being a singer to the people of my state. And yeah, I can't say that I'm talented because for myself, in my views, talent, every person is talented, but uh, you need to wait for the time to come up. Like talent is nothing but the combination of time and opportunity together. Sometimes you have the opportunity, but you don't have time. So at that time, somebody has said, I had a lot of opportunities, but I couldn't achieve it because at that portion of phenomenon, he was not having the proper time with him. So sometimes it passes away. You have time, but you don't have that opportunity. So in my views, when a person in various field, whatever the field is, like he may be a singer, maybe a professional, maybe a writer, maybe a reporter, whatever it is, he or she shines only one. That two things, time and opportunity, comes together, and he can utilize the same in a proper way. So then the person is said to be talented. So for myself, I don't think so. But yeah, talent comes to me because sometimes my opportunity and time has combined me to give me a success. That's all. Do you know what, Simanta? I think you've been very humble. তুমি তোমাৰ যিবোৰ টেলেণ্টটো আছে, যিবোৰ ভাল কাম কৰিছা, তুমি কৈছা মই টাইম আৰু অপৰচুনিটি একেলগে অহাই হোৱা যেন লাগিছে। But then not many people are blessed with such a beautiful voice like yours. And also তুমি কৈছা যিবোৰ টেকনিক জানা, that also is a brilliant thing. So I think you have been very, very humble. Um, তাৰপিছত তুমি এটা বৰ সুন্দৰ এটা কথা ক'লা যে এতিয়াও কোৱা নাই কিন্তু তুমি আগতে মোক এবাৰ কৈছা যে people had put money on your talent without asking for return. প্ৰথম যিটো এলবাম আহিল তোমাৰ, Huh, huh. যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তোমাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিলে, he said that just go for it, I'm not even looking for return. কি হ'ল সেইটো জানিব বিচাৰিছো। So that was a very interesting story actually. I was studying in Dibrugarh University. মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলো তেতিয়া। তো তেতিয়া আমাৰ এজন ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছো আৰু মোতকে চিনিয়ৰ হয় দাদাজন চিন্টু দা। He had a restaurant or like that. He has a very good business. খুব ভাল বিজনেছ আছিলে। মানুহজনৰ এটা টেলেণ্ট আছিলে কি যে he knows who will be what. He had an intuition or like that. I don't say it's an intuition. Maybe like he have that ability to recognize someone that yeah he can do something in his future. মই তেতিয়া সি আমাৰ হোষ্টেলত গান গাইছিলো ইউনিভাৰ্চিটিৰ শ্ব'জ বিলাকত সৰু সৰু ফাংচন বিলাকত আমি গান গাওঁ তেতিয়া and somehow one day he came to me and he told me about like why don't you do a uh, music album সেইখিনি সময়ত music album এখন কৰা it's not so easy for me because I was a student and it needs a lot of money. Then, yeah, I had an earlier story also of having a music album that I did. It happens to me. One guy, John Toda, he already made an album with me, but somehow it was a first album. That's why I couldn't get success in that album. But yeah, I had some technical knowledge from that album. But in the second time, when I have been offered another album by Sintuda, he told me about like, yeah, we can make an album. I said him that I don't have money to make an album. He told me about that. Yeah, I can invest on you. Don't worry about this. I can just produce your album. And then I was shocked. Like, if somebody is giving money on my dream, then that definitely should be something. So I don't know. Maybe somehow God has connected me to that person. And gradually,
we were starting with the album. There were 8 songs with the album, and the song that is still very popular among youngsters. That song is from my first album. This no, it's my second album, and this song is "মোৰ বাবে তুমি আজৰি নিচিনিবা তোমাৰ পদূলি ৰজনীগন্ধা." এতিয়াও বহুতে ভাল পায় গানটো। So আমি সেই second albumখনত কৰা গান আছিলে এইটো। And that's why I said you like talent is nothing but utilization or proper utilization of time and opportunity. What I think. But here are two things. One, that Chintuda you spoke about, he saw your talent. কেতিয়াবা নিজে নিজৰ talent দেখা অলপ দিগদাৰি, but someone can see that. So I think he had a lot of belief in you, and you didn't let him down for sure. আৰু যে তুমি ক'লে ভগৱানে connect কৰিলে নেকি? There is a saying, isn't it, that if you really, really want something, the universe works for Yeah, you to get works that for you. for you. Yeah, so I think that's what worked That's a for very you. famous quote from Alchemist, you know. মই জানো তুমি যে ফিলচফি কথা বহুত জানা, খুব কিতাপ পঢ়া, সেইবোৰ জানো, আৰু তোমাৰ পৰা সেইবোৰ বহুত শুনিব আছে মোৰ বাকী। কিন্তু তুমি তোমাৰ এই পপুলাৰ গানটোৰ কথা ক'লা, চ' দুটা লাইন Huh. গালে ভাল লাগিব। এই গানটো আছিলে 2006 গান। উম, It's almost 13 years হৈ গ'ল গানটো। গানটো আছিলে মোৰ বাবে তুমি আজৰি নিচিঙিবা তোমাৰ পদূলিৰ ৰজনীগন্ধা এতিয়াতো মই তোমাৰ নহয় এতিয়া সময় যে মোৰ নহয় পাহৰিব খুজিও পাহৰা নহয় মোৰ বাবে তুমি আজৰি নিচিঙিবা তোমার পদুলির রজনীগন্ধা বাহ, অতি This kind of সুন্দৰ, song. অতি দিছ ইজ বিউটিফুল। আজি তোমাৰ লগত বেণ্ডো নাই, একো নাই, তাৰপিছতো ইট চাউণ্ডছ গুড। আৰু ৱাইফাইও ভাল নহ'লে আৰু দিগদাৰী, বাট ইট ষ্টিল চাউণ্ডছ গুড। Yeah. Thank you. So how was your childhood? Oh, what kind of a child were you? মাক দেউতাকৰ মূৰ গৰম কৰে যে তেনেকুৱা আছিলা নে you were quite a well-behaved child? আৰু তাৰপিছৰ যিটো ফেজ থাকে ছোৱালী জোকোৱা, এইবোৰ চব অভিজ্ঞতা হৈছিল নে? I had all the experiences in my life. I can Mm, say that I had a very fantastic childhood. While sure. I already said you like my খুব I belong to a lower middle class family. Mhm. So আমি এই যেতিয়া খেৰৰ ঘৰে যেতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া সেই বৰষুণৰ পানী টুকিও পাইছো চৰিয়া আৰু বাল্টিং লৈ আৰু যদিও মানে পথাৰত যেতিয়া আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ পথাৰ আছিলে তেখেতসকলৰ খেতি আছিলে পথাৰত যেতিয়া তেখেতসকলে হাল বায় তেতিয়া বৰমাহঁতৰ লগত পিঠা দিবলৈ গৈও পাইছো আৰু পথাৰত পিঠা খাইও পাইছো যদিওবা খেতি কৰিব মই নেজানো মই নকওঁ যে I just did that so তথাপিতো তাৰপিছত কেতিয়াবা পুখুৰী সিঁচিও পাইছো চাইল্ডহুডতে আৰু চাইকেল চলাই বহুত দূৰ পঢ়িবলৈ গৈও পাইছো আৰু তামোলৰ যিটো আমাৰ তামোলৰ ঢকুৱাত পিছফালে বহি পেলাই আগফালে ভন্টিয়ে টানিলে বা মই টানিলে গাড়ীত বহিও পাইছো I did all these things so for me I can say that I had a fantastic childhood and when I become অসমীয়াৰ বৰ ধুনীয়া শব্দ আছে চেমনীয়া Ceremony. চেমনীয়াটো আচলতে শৈশৱ আৰু যৌৱনৰ মাজৰ কাল তো সেই চেমনীয়াত মই ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ গুৱাহাটী আকাশবাণীৰ অডিশ্যনত পাছ কৰিও পাইছো চেমনীয়া চোৱাৰ অডিশ্যনটো মই পাছ কৰিছিলো কোৱালিফাই হৈছিলো বহুতে কথাটো নাজানে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চেণ্টিলনত গৈছো আৰু তেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ আকাশবাণীৰ কাৰণে এটা গান নিজে সুৰ কৰি গাইছিলো মোৰ এতিয়াও মনত আছে বহুত বছৰ আগত কোনটো গান গানটো কি গাইছিলা? এবাৰে শুনিবলৈ পাইছিলো
আকাশ বন্ধ কৈ দিয়ে ন তোমাৰ গানটো অহা দেওবাৰে 9:30 বজাত বাজিব। তেতিয়া চবেই ৰেডিঅ' লৈ বহি থাকো, চবকে কৈ দিওঁ যে আজি ৰেডিঅ'ত গান আহিব। তো এতিয়াতো ছচিয়েল মিডিয়াৰ যুগ বাৰু, এতিয়া গান গোৱাটো গান প্ৰচাৰ কৰাটো একেবাৰে সহজ। কিন্তু সেই সময়খিনিও পাইছো। আৰু আহ আমাৰ একদম সৰু থাকোতে এটা অকণিৰ মেল আছিলে, অকণিৰ মেলত অকলে জইন অ কৰি পাইছো। হয় এ, হয় হয় তাতো মই আছিলো, তাতো মই সেইটোতো মই পাইছো। তাৰপিছত সৰু আহ বিহু কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰী কম্পিটিশ্যনত মেইন ঢুলীয়া মই হৈ পাইছো। মৌ অ কুঁৱৰ কম্পিটিশ্যনত। গতিকে I could say that as much as I can remember, I had a very fantastic childhood. And yeah, উম, of course, I was uh, introduced to all the things that I could gather gather something for good results in my near future. I could mm. get all those things. That's why Yeah. I could say that without hesitation and with a conclusive remark that yeah, I had a very fantastic and beautiful childhood. Oh, that's nice. That's nice to hear. তোমাক মই এটা important question এটা সুধিব বিচাৰিছো আৰু I think you will have good information on this. Yeah, So তুমি ক'লা album উলিওৱাৰ কথা, how expensive it can be. So yeah, probably there are people who can write well, who can sing well, yeah, who can compose well. Uh, but then how do you put out there in the market, right? Because it needs to have an album or that, you need investment and producers may not want to spend that money on a newcomer. So do you have a strategy for them? What can they do? yeah. Well, that's really a very good question because from these questions, a lot of newcomers can understand what they have to do, what they can do in their future. So মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছো যে today's world is totally, in fact, is entirely different than how we struggle through. Okay, এতিয়া কি হৈছে, in music production we can distribute in three stages. One is composition, second is production, third is distribution. Okay, for composition you need not to spend money. If you are you can compose songs, you compose a very beautiful song. Firstly, the new composers should come up with their own compositions. Then, at the production stage, that needs a little bit of money in comparison to the past. Because right now you could see that we can find a lot of good talents, good musicians who are very new, and we can who can contribute to your compositions with a lesser amount of money. So Mm, better you search for them who can play guitar very well, but he doesn't want a lot of money. Who can play music, who can create the arrangement for you. So that means you can find them easily over social media or like that. So that mm, can be an opportunity for you to have a lesser investment, a better product. Okay. Now the distribution part was once upon a time it was very tough because when we started doing music, we had to rely on some distributors like cassette producers, cassette sellers, distributors. We need to request them that please take out my cassette and distribute it among all the stores and like that. So nowadays the days has already been over, and now it is very easy that you can distribute the music through social media, through YouTube, and even you can get payment from YouTube if people likes your music directly to your account. sure. So that means distribution is a part of a second. Uh, just you upload the music, make a channel free of cost, upload the music, make a small video with a mobile camera because a lot of mobile cameras having good cameras in this that can shoot music videos. Yeah, yeah. So yeah, you can say that once upon a time the expenses was very high, and nowadays there's opportunities and the expenses are lesser in comparison to that with the help of the technology. That's good because we are now in a time and space where social media online is so big, Yeah, so things are easier. There is in the UK, in the Western world, people also say that if anyone wish to produce their own music, it's a good yeah. idea to Well, work. Higaba, I just want to add one more thing actually. The people, because right now we are going through a COVID scenarios, a COVID situations. But I would like to mention one thing that COVID, while
we think like in our any problem we face with, we find out two things. One is a problem and one is a solution. Okay. So if you can make your disadvantages Mm. turn into your advantages, then you are the winner. COVID can never be a destruction. COVID is always an opportunity. If you find it, if you get the opportunity from the COVID, then definitely you are going to rise. Yeah, beautiful, beautiful, beautiful stuff. I knew this because you have spoken to me about all the philosophies. And the philosophy really helps, I think, in tough times. Because, like you have said, finding opportunity that comes from philosophy, I But suppose. I basically I do one thing, bro. Yeah, philosophy can be there, but unrealistic philosophy can harm you indeed. Yeah, True. it Yeah. has to be realistic philosophy. Like, yeah, Mm. I could do this if I. Philosophy uh, is very needed in our livelihood, in our life indeed. But uh, like criticisms, negative criticisms can tear you apart, and positive criticisms can bring you up. It's like unrealistic philosophy can put you down, and realistic philosophy can put you up. Mm. How do you decide which one is the right philosophy, or is it just understanding, more understanding about life that helps? Is it? Yeah, yeah, that's a very good question. I would love to answer this question actually. Okay. Lot of us, what we do actually, we do not realize when there is a problem, we face a problem, we try to do two things. One is we want to run away, and once we want to stay back. Okay, the people who run away from the who just run away from the problems, he cannot actually because the problem chase him. Okay, and the people who stand and decide to face the problem, he needs to have a base on the positive philosophy. Now you see, you asked me about how you can distinguish which one is the positive philosophy and what is the negative philosophy. You see, when you are going to do something in your life, like some act, like if you are going to have a cup of tea, and if you're going to replace a cup of tea with some other drinks, your inner mind says something. হয়নে আমাৰ অন্তৰাত্মা বুলি এটা বস্তু থাকে অন্তৰাত্মাতে সদায় যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগত আমাক কৈ দিয়ে কিন্তু Mm. যে কৰিব লাগে নে নালাগে নকয় জানো মানে যিকোনো কামে কৰক ধৰি লোৱা আপুনি ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছে ধুনীয়া ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি যাবলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি এবাৰ হলেও ভাবে যে এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি যাম কিন্তু তাত থকা মানুহখিনি কেনেকুৱা হ'ব Mm. তাত থকা মানুহখিনি হয়তো মই ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি গলে তাহাঁতি অকমান আহ নিজকে ল' ফিল কৰিব পাৰে নেকি যে মোৰ হাতত ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ এযোৰ নাই মানুহজন ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে চে এটা মই এক্সাম্পল দিছো আপোনাৰ অন্তৰাত্মাই কিবা এটা কব আৰু দ্য Yeah. ডে ইউ লিসন টু ইউৰ ইনাৰ হাৰ্ট you become the winner. Yes, you're right. You're So right. that is the thing that আমি আমাৰ নিজৰ অন্তৰাত্মাটোৰ কথা শুনিব লাগে যেতিয়া আমি Yeah. অন্তৰাত্মাটোৰ কথা শুনিলো আমি সদায় গম পাওঁ যে এইটো ভাল নে বেয়া মই কৰিম নে নকৰিম আমি কনফিউজ হওঁ মই কি কৰিম মই এইটো কৰিম নে সেইটো কৰিম সদায় নিজৰ অলপ সময় চাইলেণ্টলি নিজৰ অন্তৰাত্মাটোক সুধিব লাগে যে অন্তৰাত্মাটো কি কয় যদি Yeah. অন্তৰাত্মাই কৈছে কৰ তেতিয়াহ'লে ইউ ডু ইট এণ্ড ইউ ফাইণ্ড দ্যাট গুড ৰিজল্ট so that Mm. is the thing how you can distinguish a positive and a negative. Nice one. To me, I think inner voice or kotha koisa, there is always that inner Exactly. voice never says the wrong thing. Yeah, beautiful. Yeah. এতিয়া তোমাৰ লগত মই your wife, obviously, who is an actress, Pretty Gongana. So I really want to know about your love life. Yeah. So how did you meet her? Where did you meet her? Did she propose you? Did you propose her? ঘৰত যেতিয়া ক'লা, কি হ'ল? It was this smooth ride, or was it like it happens a lot of convincing? Yeah. What's No, somehow it was a smooth ride for me actually. okay? I don't say that it's rough. It was not at all rough. It was rather smoother. So I never proposed her, and she never proposed me. I Hmm. proposed her to get married. Indeed, I never said that I love you. I said that I want to marry you. So it was very fast, and we got married when I was only 30, 29. Yeah, I was 29 and she was 21. Wow. We got married, and we were we were like at the time when people fall in love,
They roam across the world. We got married and we had a son at that time. Do you want to sit And her behind? we three person uh, roam across the world, not across the world, few places of the few beautiful places. And yeah, still the love can never be like never be started and never get ended. It's a continuous process. Hmm. So Yeah. people say like they say, I met her, I proposed her. The day you proposed her, like it was initiation of a love affair, and Mm. it cannot be ended up. Absolutely, yes. It's a living thing, isn't it? Relationships are It's a living. living thing, yeah, yeah, It's yeah. growing. So tomorrow is advice giver. What would be your advice for a stable, happy, successful married life? Is there anything you want to say? Pardon, Bakoba Coxon, I'm not getting No, you. মই কৈছো তোমাৰ ইমান দিনৰ পৰা তো সুন্দৰকে যিটো married life চলি আছে, would you have any Yeah. advice? What has worked for you in a happy married life? Although you're a singer, but still haven't got it, have So you? this time you have asked me a very tough question, you know. Yeah. People will never gonna listen to me if I'm going to answer these questions because we are the same boat, brother. What does that mean? Yeah. Every married person are same boat, brother. We always have different things. Okay, okay, all right. So you had nicely avoided my But question. but you know one thing, the married life become more successful when you think about like when you think like it's not an understanding actually. People thinks like marriage is a mutual understanding. That's a wrong word. Marriage can never be a mutual understanding. Marriage is always uh, what to say, it's a gift of God. It's a flower. You need to nurture it. You know, Yeah. when Okay. you don't nurture a flower, it people say that oh that flower smells very bad. You know, Mm, mm, so that's why mm. you need to turn it to a flower. The Yeah. day you get married, you have been gifted with a full or coli, and now Full you or nurture it and make it a big flower. yeah, And that yeah, depends upon you, and choice is yours. Like you want to make it a big flower, or you want to throw it away. yeah. So I agree. marriage can never be a mutual understanding. If it's a mutual understanding, that cannot be an agreement indeed. So Mm, marriage is just like a flower. You need to nurture it. sure. Constantly keep working on it. I like it. Yeah, So yeah. You constantly keep working on it. Yeah. yeah. So do your wife, has she got a favorite song that you know that you'd like to sing for us? এনেকুৱা কিবা মনত পৰে? প্ৰীতিয়ে ভাল পোৱা গান। Um, no, actually, she loves a lot of songs. আৰু তাই যিকেইটা গান ভাল পায় মই গাব নোৱাৰিম। তুমি গাব নোৱাৰা। Okay. All right, fine. To me, তেতিয়াহ'লে কি ক'বা? What will be your message for 2021? কি ক'বা? মানে কি Yeah, for শিকি me, yeah, the message means I don't think myself to be the messenger of some type of messenger, but I would like to say one realistic thing in my life that I have been uh, tried and tested, and I've got some good results out of it. Like my কথা ক'ব বিচাৰিছো যে to never think like 2020 is gone and it was bad for us. Okay, time is fixed. Time, what you say, time can never be bad. Time can never be good. Only we people, with our own behaviors, with our own what to say exactly, own karmas, we make it good or bad. Yeah. So that means I would like to say that I have got that 2020 that was a very bad year for me, and 2021 will be very nice. So that type of expectations can hurt me. So Yeah. my I think we got frozen, Simonto. things like that, I would like to say, do not expect from anyone. If you don't expect, you'll be more happy. So, like, if we don't expect anything,
like our birthday party. If we expect the gift and somebody give us a gift, we become more happy. Sure. And if we expect gift from someone, he doesn't give, we become sad. So that means you have to stop expectations. Being have some expectations. Rather, work hard and don't ask for any result. That's all. Okay, so work hard because you were actually freezing in between. So what the message we get is work hard and don't expect have too much of expectation for the result. Okay, আমি শেষ করার আগতে Yeah, yeah. কোনটো গান গাবা? What is a song of hope and life মই and ভূপেন future? দাৰতি গান গাব বিচাৰিছো। এই গানটো মই খুব ভাল পাওঁ। আহ, তোমাৰ উষা কহুৱা কোমল শেৱালি কোমল হাঁহি হাঁহিৰে হৃদয় ভৰিলে সোণাই এটি কিবা মিঠা বাহি শাৰদীয় চেনেহিৰে কঁকাল ইমান লাহি नैनों में दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम बोलो जी बोलो ये राज खोलो हम भी सुने दिल को था या हो धरती या हो पवन या फिर हो सूरज या हो चमन इसका तो सजनी है नाम তোমার উষা কহুয়া কোমল শেৱালি কোমল হাঁহি Pretty good, Simonto. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for the journey you spoke about. আৰু কিছুমান এডভাইচো দিলা সুন্দৰ। So তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। I really, really appreciate it. আৰু best wishes for the new year and for everything that you do in future. So yeah, take good care of yourself. Thank you, Rabbi, and my New Year wishes to all the viewers of Sentinel Assam, and hope we will be placed with good good gifts by the Almighty. Thank you very much. Yeah. Absolutely. Thank you. All right, Simonto. Take good care. Bye. Bye. Okay, I have got my next guest ready now. Like you know, my next guest is another popular, well-known singer, and he is none other than Padmanabh Bordoloi. Hi, Padmanabh. Hello, Ba. How are you? Hi, I'm good. I'm good. Thank you. You are so clear, so I'm happy. You know, the Wi-Fi Thank is you. always a problem. Perfect. Hey, listen, Yeah, thank you so much for taking out the time and for being a part of the show. So it's my a pleasure, Ba. pleasure. So let me give a little introduction of yours, Yeah. Padmanabh, although people know you very, very well. So Padmanabh is a well-known singer, songwriter, also a music composer. He is the first Assamese to have become a finalist in Indian Idol, I think in 2007, right? Yeah. Yeah. Yes. And then you went on to become a finalist for Saregamapa as well in 2013. Padmanabh is the second Assamese male singer to have also been nominated for the Global Indian Music Academy Award in 2016 after Papon. He has given many hit songs, and Padmanabh is also trained both in Hindustani classical music and I think also Western classical music, right? Yeah. Okay, and we'll get to know much more about Padmanabh during this show. So, Thank you, Ba. Padmanabh, so let's start with your musical journey. So, you, I think, wanted to become a doctor, Yes. and you had huge focus on obviously academics, as if I'm not wrong, you're pretty good in studies and all that. And you were studying in Cotton College, and then you went to Bombay participate. University. Yeah, Yeah. Indian Idol. So, of course, you became the first finalist from Assam and all that. So, tell me about this whole journey from wanting to become a doctor to actually becoming a musician. How did that all happen? Well, in the beginning, মই হিৰামণি বা আপোনাক and sentinelassam.com সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে today in this wonderful show, you people have invited me as a guest, and I'm really thankful because মোৰ কোনোবা নহয় কোনোবা actually লণ্ডনৰ লগত মোৰ এটা connection আছে because I started my first overseas show
from United Kingdom itself. So there is Yes, kind of yes. a there's a kind of a connection. But yeah, let me share with you all people how my singing career started. মোৰ লাইফৰ প্ৰথম মোৰ গুৰু যদি মই কওঁ unofficial, that's my mom, Pranita Sharma Bordole. So she was my first ever guru. And then সৰু থাকোতে actually মই আৰু মোৰ twin brother, I have a twin brother who is 1 minute elder to me. And yeah, so basically সি আৰু মই আমি অসম সাহিত্য সভাৰ মোৰ মা অসম সাহিত্য সভাৰ সদস্য হয়, গতিকে তাতে আমাক সৰু থাকোঁতে লৈ গৈছিলে। উই ৱেৰ ইন ক্লাছ nursery KG or something like that. So when my mom was singing the anthem of অসম সাহিত্য সভা, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, at that point of time মই আৰু মোৰ টুইন ব্ৰাদাৰে একেলগে গুণগুণাই আছিলোঁ। চ' সেই বস্তুটো আমাৰ সুদক্ষিণা আইতা, দেট ইজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভগ্নী সুদক্ষিণা আইতাই ক'লে যে মাক ক'লে যে সেই সৰু ল'ৰা দুটা কোন হয়, তাৰে ভিতৰত এইজন কোন যোনে গানটো গাই আছিলে। এণ্ড শ্বি স্পটেড মি এণ্ড মাই মম ছেড দেট দে আৰ মাই চিলড্ৰেন এণ্ড দে লাভ ছিংগিং, বাট তেতিয়া আইতাই ক'লে যে তাক গান শিকোৱা, সি ডাঙৰ হ'লে কিবা এজন ভাল ছিংগাৰ হ'ব, মই কিবা এটা দেখিছোঁ। চ' that was the first ever blessings that I got, and this is how it started. And my mom then immediately she gave me admission for Hindustani classical music, and my first ever musical Hindustani classical music guru was Jiten Bosumotrai sir. So that's how my journey started. That's how. Wow, that's amazing because like I was just talking a while back that you need somebody to sometimes show your talent because you Right. don't always see that. So that happened to True. you as well. Um, Absolutely. yeah. So I wanted to know because reality show has been a big part of your musical career, right? True. True. And people have different viewpoints about reality shows. Some people Yes. think that that's not a benchmark to judge an artist's Mm. talent, but then Mm. others also would say that's the shortest and the fastest way to be noticed, get noticed, as Mm. well as also I think it's a fantastic platform to compete against the best and also the learning and all of that. What's your view? How do you see reality shows? Well, basically, actually, during my childhood, I never had a dream of becoming a professional singer because I always had a thing that, dangor hoy, ghoror jehetu in my family, there were magistrates, there were engineers, there were lawyers, and so many other people, but very few people who are into the medical line. So they all had a pressure that Padmanav mane doctor hobo lagibo. So moyu mane by default, there was a thing that okay, fine. So my aim in life is to become a doctor, although my passion was always singing because that I got from my mom, from genes I got. But then to gradual মই পঢ়া শুনা কৰি মেলি যেতিয়া ক্লাছ 12 পাছ কৰিছো, that point of time I couldn't clear my medical exam, but I cleared my engineering exam. And that very point of time I told my mom that I will give a drop for a year because I really want to prepare well for medical. Being a general category person, it's very difficult to score that high and to get into it. So মোৰ মাৰ্কছটো অলপৰ কাৰণে মই নাপালো। দেন আই থট কি যিহেতু মই গানটো ইমান বছৰৰ পৰা শিকি আহিছো, মানে অফিচিয়েলি শিকি আহিছিলো, এণ্ড মোৰ গুৰুৰ পৰা মই বহুতখিনি ষ্টেট লেভেল, নেশ্যনেল লেভেল সৰু সুৰা কম্পিটিশ্যনছবোৰ কৰিছিলো, why not give it a that time, that was a era when all of a sudden something boom happened, and that was the reality show era. That began in the year 2004 and 5, and I did it in 2007. So Yes. by fluke বুলিয়ে কম, বিকজ মই কটন কলেজত যেতিয়া এডমিশ্যন লৈ ললো, মায়ে কৈছে এবছৰ ড্ৰপ হোৱাতকে জুলজিত তুমি পঢ়ি থাকা যাতে তুমি তোমাৰ পঢ়াৰ হেৰিটো যাতে নাইকিয়া হৈ নাযায়। চ' that ways মই কটনত এডমিশ্যন ললো, এণ্ড কটনত এডমিশ্যন লোৱাৰ লগে লগে that was a different craze altogether because I studied in a English medium school in a CBSE board, আৰু CBSE boardৰ পৰা যেতিয়া মই কটন কলেজৰ যিটো মানে এটা মানে বাতাবৰণটো যিটো পালো, সেইটো মানে ৰাতোৰাত মোক এনেকুৱা কৰিলে as if they have made me a star, and I didn't believe that মই সিমানখিনি গাব পাৰো। And I still remember, আমাৰ আগৰ গেষ্ট, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মোৰ মৰমৰ বন্ধু Simonto Shaker was there in the first, that I still remember that particular moment. It was 2007. Simanto Amar Kotonor Hitia, he was the guest of honor that time. He was a performing artist. Amar Cotton College he homoy freshers. He was a very popular singer that time. Teo haisil gan gabole more student asile. But more Amar Cottonor student like I said, নাই আমি পদ্মনাভক আগে উঠাব লাগিব, আমাৰ পদ্মনাভ, he is the this and that, মানে থাকে নহয় এটা কলেজৰ যিটো এটা থাকে। মই কৈছো I নাই know this.
মই কৈছো, how can you do this? Because that guy is actually, he's a professional. I am just a student. এতিয়ালৈকে মই ইণ্ডিয়ান আইডল যোৱাই নাই, বাট এই যিটো কটন কলেজৰ যিটো মৰম, যিটো মানে উৎসাহ, দেন আই টোল্ড মাই মম, মই কৈছো মা, যিহেতু মই এবছৰ ড্ৰপ এটা দিছো, I think there is no harm in trying a reality show, that to Indian Idol. And I didn't have any idea that I will become the finalist, because তাৰ আগলৈকে অসমৰ পৰা কোনো যোৱাই নাছিলে ইণ্ডিয়ান আইডলত। So I didn't know confident, মানে just এটাই confidence আছিল যে সৰুৰ পৰা মই যিখিনি গান গাওঁ, মই এবাৰ জাজেছৰ আগত মোৰ কণ্ঠটো শুনাম, and that was my only dream, because I never thought that the entire thing got changed when I became the finalist. All of a sudden class 12 ৰ ল'ৰা এজনে ড্ৰপ আউট কৰি এটা বছৰ ড্ৰপ দি সেই সময়ছোৱাত নেশ্যনেলি এটা ইমান ডাঙৰ এটা এক্সপ'জাৰ পাই গ'ল। আমাৰ কটনৰ প্ৰিন্সিপাল সকলোৰে মোৰ প্ৰতি চাই থকা ধাৰণাটোৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল। And I was too young to take all those, that paparazzi and page. I was not ready that time. So and I was How like, no, no, how did you deal? How did you deal with it? it Like, was very difficult. From my friends, from my professors, everyone was like, college kyun haiso? Toy to te lakh taka income karo. And I yeah. was like, how can this be? Moi cotton collegeৰ সন্মুখত ফুচকা খাব নোৱাৰো, ফুচকা খাবলৈ যাওঁ, flock, মানে so many people, they flock around, Padmanabh aise. And then I first realized, is this what celebrities are about? I mean, I have really lost my personal life. So this Did was the beginning. so you enjoyed it, right? That's why you I, went. I enjoyed it, but at the same time, I was really মানে অলপ ভয় খাইছিলো, because I was not ready. I was too young to handle all such things. Then I told my mom, কি মা, তেতিয়া মোক ইণ্ডিয়ান আইডলে তেওঁলোকে আকৌ মাতিলে, তেওঁলোকে ক'লে যিহেতু just after Indian Idol, they took us in a contract, Sony Television, and then we went for a all India tour and world tour as well. So we went, তেওঁলোকে আমাক লৈ গ'ল shows কৰাবলে. So then that was the time I shifted to Bombay. And then the very next year, I have cleared my AIEEE and Maharashtra set, and I started my engineering degree there. And simultaneously, মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকে মই সাৰেগামা পালেকে আহিলো। So I would say, আপোনাৰ যিটো question আছিলে, reality show is something, প্ৰত্যেকটো ইৰাৰ এটা বেলেগ বেলেগ মাদকতা আছে। আই থিংক জুবিন দাহঁতৰ যিটো সময় আছিলে, সেইটো সময়ত ইণ্ডিভিজুৱেল এলবাম ওলাই, NK প্ৰডাকশ্যন হাউচ বিলাকে এগৰাকী ছিংগাৰক প্লেটফৰ্ম দিছিলে। আৰু মোৰ যিটো সময় আছিলে, সেই মানে 13 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছো, that was, I think, reality show platforms. So I think it is just a platform, and we we are certain talents that we need some platforms to reach the public. So I think মই মোৰ ফালৰ পৰা ভাবো যে this is something most beautiful thing I've ever got in my life. Absolutely, I agree. To me, I heard you somewhere saying the confidence word. I also feel to go to reality show, you need to have certain confidence, knowing that I'll be contesting against the best. The nation So is, have got eyes on me. Judges are judging me for everything. everything, yes. Yeah. So if you True. don't have confidence about your skills and talent, you wouldn't be there. So True. that's an. So আমি ইমান কথা পাতিছো, গান শুনা নাই এতিয়ালৈকে, and I know Dihing Disang is a song I really do like. Would you Thank you. মই would you দিহিং be দিছাং, okay? ঠিক আছে, মই আপোনাৰ কাৰণে আৰু যিমানখিনি দৰ্শকে আমাক চাই আছে, অলপ মই দিহিং দিছাং শুনাই দিছো। Thank you. বুকুৰে কথাবোৰ জানো জানা তুমি, জানো মোক বুজা তুমি, হিয়াৰে কথাবোৰ তোমাক কব খুজি, তোমাক চোন কব নোৱাৰি, ঐ জান, তোমাক চোন কব নোৱাৰি। দিহিং দিছাং দি মোৰো কেনেকৈ যে পাহৰো, তোমাকে এৰি শুন মই থাকিব নোৱাৰো। দিহিং দিছাং দি মোৰো কেনেকৈ যে পাহৰো, তোমাকে এৰি শুন মই থাকিব নোৱাৰো। Thank you. Oh, that is lovely. I loved it. Thank you Loved so it. much. So you wrote it as well, right? You Yeah, wrote. actually, মোৰ কম্পোজিশনটো মোৰ আছিলে, আৰু মোৰ লগত লিখিছিলে মোৰ মৰমৰ ভাতৃসুলভ প্ৰশান্ত কলিতা। কিন্তু খুব দুখজনক কথা যে তেখেত এতিয়া প্ৰয়াত। He is no more in this world right now. At a very young age, due to sleep apnea disorder, which was not diagnosed at a proper time, he left us. So that was one of the most shocking thing in my life that happened 2 years back. So I think তাৰ অৱদান প্ৰশান্ত, মোৰ আৰু
আমাৰ দুজনৰ যিটো মানে এটা জইণ্ট এফৰ্ট আছিল, বিকজ হি ৱাজ এ amazing ঢুলীয়া মোৰ টিমৰ, হি ৱাজ মাই লাইক মাই own brother, হি ৱাজ the ঢুলীয়া of my team. So সি ঢোলটো বজাই আছিলে আৰু মই তাৰ লগত মানে গুণগুণাই আছিলো, সুৰটো বনাই আছিলো, and that's how it started. So I think সি মোৰ লাইফত বহুত ডাঙৰ এটা অৱদান দি থৈ গৈছে। হয়, একদম ৱাও। বাট তোমালোকে দুয়ো মিলি এই সুন্দৰ গানটো বনাইছিলা, so at least সেই হেৰিটো সদায় থাকি যাব তোমাৰ মনত। Now, আমি reality show কথা কৈ আছো, and I think I would really like you to give some information that maybe will be useful for people aspiring, artists who want to go and participate in reality shows. So probably most people who want to go, they know how to get there probably. But, do you also want to talk about things like the do's, don'ts, and, what the attitude should be while you're in this show, as a contestant, and Sure. what sort of personality you need to actually attract the attention of judges, audience, not just the music and your voice, but overall. What would you say to that? Basically, since I started my career with a reality show, my musical career with a reality show, so um, the reality show era, আমি ভাবিছিলো যে maybe it's for a decade or something, but still it's going on full fledged. No, It even if there are we are the next generations are very much active on the social media. Now people are the social media stars, like the YouTubers and different other platforms. But if someone is really interested to be a part of a reality show, that too particularly on television or on any social media, first of all they really need to research, because there are always certain good and certain bad about every factor. So the good part is, if you have done really hard work, then you will reach to that position, because there are so many best of the best throughout the India, throughout the world, who are competing at that very reality show. At the same time, ami jetia when we get out of the reality show, most important is that I was an Indian Idol contestant 13 years back, so that is not what I am today. It was just a stepping stone. It cannot be the entire journey. I have seen many of my colleagues who were part of different reality shows. They were even the winners and finalists. কিন্তু আজিলৈকে 13 বছৰলৈকে তেওঁলোকে এইটোৱে কৈ থাকিল যে মই ইণ্ডিয়ান আইডলত এইটো কৰিছিলো, মই সাৰেগামাত সেইটো কৰিছিলো। No, once your Indian Idol is done, I would prefer Indian Idol or any kind of a reality show. It's like a medical or a engineering entrance examination, and the next is your studies and your practice, the practice what you do, the job what you do. So I guess once the reality show is over, just move on with that and start working on your own music, create your independent music, because as an artist establish hobole lokor gan gai thakile love no hobo. So even if moi mor legendary artist bilak, mor seniors bilak gan jori jibon bhor gai thaku, I will be just a cover artist. তো মোৰ একো লাভ নহব। চ' what I learned from my experience, মই অসমত চাগে এনেকুৱা অন্যতম এগৰাকী মানে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা অহা শিল্পী, যোনে 13 বছৰৰ পৰা মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়াও কাম কৰি আছো। এইকাৰণে নট বিকজ অফ মই নিজকে এইটো নকওঁ যে মই ইণ্ডিয়ান আইডল অমুকটো গান গাইছিলো, বিকজ মই এতিয়া নিজৰ দিহিং দিচাং আছে, তুমি চোৱা যেতিয়া আছে, my own composition. Now people know me as Padmanav Bordale. So that is what I would like to give a suggestion to the aspiring singers who want to be a part of a reality show. Beautiful, beautiful. সুন্দৰ কথা কৈছে, মানে শ্ব' থকা সময়ত যিখিনি পাৰা শিকি লোৱা and all that, কিন্তু ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ from zero আমি start কৰিব লাগিব। I think that's why also you see that some of those contestants who may not be hugely successful during the show can do better as an artist once they get out. True, and someone who has won the show sometimes may They not. vanished, later. Yeah, I think that's the point. Yeah. Arijit Singh is one such example. It's Arijit Singh Bollywood mega star singer hoy, and Arijit same Arijitor journey to তেওঁ যিটো reality show contestants, he was eliminated when he was in top 8, top 8 finalists, he was eliminated. And coincidentally মই সাৰেগামা top 8 তে out গৈছিলো। So any positive energy ta loi thaisu। No, it's pretty good. Why not? You can be the Arijit of Assam for the world. Yeah. Let's talk about your love life, all right? So to me agate koisa tomar about your previous love life, where I think you had a 6-year relationship which then broke off.
So you have, but also said that that was one phase where when you also went deeper into your music, your creativity, your writing, and all that. Yeah, yeah. So I'd really like to know who was she, if you can, and what happened, and also how did it impact your music, your creativity? Um, we actually met on a reality show, and yeah, that's how we met. We both were contestants, and I was the top five finalist of that reality show, and she was top three. So she was two step ahead of me. And in that particular show, যেতিয়া মই first time লগ পাইছিলো, it was like a love at first sight, and I was like completely blown away. And obviously that time I was a teenager. I didn't even realize is it really true love or something. Because first time মোৰ লাইফত এনেকুৱা হৈছিল যে there was butterfly in my stomach and everything চবতে মানে ভাইলিনে বাজি থাকে. Then we just started. It was really, it was so like filmy stuff. Then যেতিয়া আমি ইজনে সিজনৰ লগত প্ৰথম যেতিয়া মই তাইৰ লগত কথা পাতিছিলো, she's actually from Kolkata, and she's an amazing singer. And যেতিয়া first time যে তাইৰ মই interaction কৰিছিলো, she felt that because I'm an extrovert person, kind of ambivert also, because sometimes introvert, sometimes, but generally I'm an extrovert person. But then she was completely introvert, so she thought that I'm too much, busy blabber koro niki. She was a bit irritated. But then when she came to know me personally, actually মই তাইৰ আগত irritated হ'বই লাগিব, because মই বেছিকে I tried to get more attention from her. That's why she might have said that. So that's how it started. But then so he reality show পৰা আমাৰ যেতিয়া আমি ৰিয়েল লাইফত আহিলো, then we proposed each other, and things actually went very beautiful in the beginning. But then later on, because of the long distance relationship, and at the same, I used to stay in Bombay, she used to stay in Kolkata. Then when I came back to Assam, there were certain, এটা সামাজিক limitation, society কিবা কিবি society pressure. Then she's a Bengali community, more Ohome community, and then certain many things, family issues, moi tate thakibo lagibo ba kiba bahut enuka personal issues or karone it didn't work out. Finally it didn't work out because it was a long relationship. We were more like matured couple than a simple lovers or that kind of good. We were more matured in that case. And but age to breakup phase to goal. Before breakup I was a singer, and after breakup I became a composer. So I think তাই মোৰ লাইফত সেইটো মোক অৱদান দি গ'ল। আৰু তাতেও কানেকশ্যনটো আছে। মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লণ্ডনত শ্ব' কৰিব গৈছিলোঁ ইন 2009, when we both were in a relationship, মই তাইক মানে মোৰ জৰিয়তে তাইক গোটেই লণ্ডনখন দেখাইছিলোঁ তেতিয়া। মানে তেতিয়া আমাৰ আই থিংক দেট পইণ্ট অফ টাইম আমাৰ য়াহু মেছেঞ্জাৰ আছিল চাগে, আই ডোণ্ট ইভেন ৰিমেম্বাৰ তেতিয়া কি আছিলে। এণ্ড দেন তেনেকৈ মই কেফেত গৈ, লণ্ডনত মই কেফেত বহি পেলাই তাইক মই মানে দেখাইছিলোঁ কি কেনেকুৱা থাকে। চ' দেট ৱাজ এ কানেকশ্যন। এণ্ড আগেইন যেতিয়া মোৰ 2014-15 যেতিয়া মোৰ ব্ৰেকআপ হ'ল, মানে 5.5 years 6 years ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তেতিয়াও মই যেতিয়া আকৌ লণ্ডনত পাৰফৰ্ম কৰিব গৈছিলোঁ, দেট টাইম যিটো গান মই একচুৱেলি তাইৰ কাৰণে মানে কম্প'জ কৰিছিলোঁ, সেই গানটোৱে লণ্ডনৰ যিটো সুন্দৰ এটা আমাৰ যিটো কমিটিয়ে মোক মাতিছিলে শ্ব' কৰিবলৈ, জাভেদ দাহঁত, মানস দাহঁত, তেওঁলোকে মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ তেৰি জো বাতে গীতটি ইমানেই ভাল পাইছিলে, সেই গীতটি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছিলে। তো তাতে মধুস্মিতাহঁত ইমান সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছিল। গতিকে মই মোৰ লাভৰ কাৰণে যে ব্ৰেকআপৰ পিছত যিটো অন্তৰে বস্তুটো ওলালে, মই মানুহৰ পৰা ইমান এপ্ৰিচিয়েশ্যন পালোঁ। আৰু লেটাৰ অন আফটাৰ দ্য কম্পজিশ্যন উইচ আই ক্ৰিয়েটেড, ভিডিঅ'টো ওলোৱাৰ 2 বছৰ পিছত গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান মিউজিক এৱাৰ্ডছে মোক সেই গানটোৰ কাৰণে নমিনেট কৰিছিলে। চ' থেংকছ টু মাই লাভ, মানে তাইকে ক'ব লাগিব। Well, so do you also believe that for an artist sometimes it's quite necessary to go through that process of pain, because that's the most painful thing, I suppose, to have. I think মই আগতে ভাবিছিলো যে ইটছ ভেৰি ক্লিচে অৰ ভেৰি ফিল্মি কাইণ্ড অফ ষ্টাফ, কিন্তু নিজৰ জীৱনত যেতিয়া ঘটিলে তেতিয়া মই বুজি পালো যে য়েছ, মানে মানুহক পেইনটো লাগে, বিকজ উইদাউট পেইন হাউ সৃষ্টি কেনেকে হ'ব। চ' আই থিংক দেট হেপেন টু মি, বিকজ মই নিজে গম নাপালো যেতিয়ালৈকে মই মানুহৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েশ্যন পোৱা নাই। কিন্তু মানুহে যেতিয়া মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে, মই সেই গানটোৰ আঁৰত মোৰ কোনো স্বাৰ্থ নাছিলে। It was just I felt what I went through in 5-6 years, and I glorified my love. It was not that so bear hole more bhalo ki bata koilo, because I became a composer. And That's very, very positive. There it goes. That's positive. So Padmana, what's your status now? Are you still single, or has anyone inspired you again? Right now it's so complicated.
All right. My All right. relationship status is so complicated because yeah, there are many girls that really want to enter my life, but then I really respect them, but they want to enter my life just on the note of because তেওঁলোকে মোক judge কৰিছে maybe on my singing or মোক যেনেকে television পৰ্দাত দেখি আছে, but I would prefer কোনোবাই মোক অলপ personally জানক, তেতিয়াহে গম পাব adjust কৰিব পাৰিব নে নাই। তুমি সময় দিব লাগিব পদ্মনাভ, তুমি তাৰ কাৰণে সময় দিব লাগিব। But hey, listen, thank you. তুমি যে ইমান সুন্দৰকে কথাবোৰ কৈছা। It's always nice to hear the personal side as well. কিন্তু তুমি এই গানটোৰ কথা ক'লা, যিটো ইয়াতো মানুহে ইমান ভাল পালে, সেই গানটো অকমান গোৱা, খুব ভাল লাগিব শুনি। तेरी जो बातें हैं वो मुलाकातें हैं, दिल में जो तेरी यादें हैं, आंखों से छू लूं मैं, लफ्जों को पी लूं मैं, तेरी हर गमों को सहलूं मैं, जिंदगी दुआओं से मिली, ख्वाब को पंख नहीं चढ़ी, तेरी जो बातें हैं वो मुलाकातें हैं, दिल में जो तेरी यादें हैं। Thank you. So beautiful, so beautiful. I know what you meant by that. So to me, I know that 2020 has been a year for a lot of people. Yeah, but then we can only expect that next year is better. So what would be your hope for 2021? What learnings have you had this year? I think 2020 has taught everyone so many stuff, because we were never prepared for a catastrophe like this. So much uncertainty. Life is all about uncertainty. তথাপি আমাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত backup থাকে, but this was certain thing that we didn't have any clue. মই মোৰ কাৰণে এইকাৰণেও অলপ স্পেচিয়েল আছিলে, on a positive note মই লৈছো, because recently this year only in the month of January I bought my own home, own house. So Congratulations. thank you. So the moment মই in the beginning মই থাইলেণ্ডত পাটায়াত এখন show কৰিবলৈ গৈছিলো, then from Pattaya I reached Bombay. বম্বেত মই নেশ্যনেল লেভেল ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ মই মিউজিক ডাইৰেকশ্যন কৰি আহিছিলোঁ। চ' ইট ৱাজ লাইক আ জাৰ্নি কমপ্লিটেড অল ৰাউণ্ড, মানে এজ এ কণ্টেষ্টেণ্ট, দেন আ এংকাৰ, দেন আ জাজ, এণ্ড নাও দ্য মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, দেট কমপ্লিট হ'ল সেইটো জাৰ্নি। তাৰ পৰা মই যেতিয়া উভতি আহোঁ, আই ৱাজ চ' এক্সাইটেড, বিহু আহিছে, ধাম ধুম শ্ব' কৰিম, এণ্ড মোৰ নতুন ঘৰ যিহেতু লৈছোঁ, লট অফ এক্সপেন্সেছ বাঢ়ি আছে, তথাপি ধাম ধুম বস্তু কিনিছোঁ যে মোৰ ঘৰটো ফাৰ্নিছ কৰিম, কিবা কৰিম, এণ্ড অল অফ আ ছাডেন এভৰিথিং ৱাজ শ্বাট ডাউন। And the worst part was, মোৰ entire building, it is 32 apartment, the entire building, 2 block building, কোনো মানুহ shift হ'ব নোৱাৰিলে. I was the only one. So in this entire lockdown, I was cast away kind of a thing. I was locked there for 10 months all alone. Only এটা তলত চকীদাৰ থাকে. That's it. আৰু কোনো নাই. So this Clearly, was তোমাৰ infection হোৱা কোনো চান্স নাছিল, ক্লিয়াৰলি কোনো নাহে দূৰলৈ। But অকলে থাকাটো মানে I don't know, I never thought I'm so brave, but এতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মানে মই ব্ৰেভ হয় বুলি এতিয়াহে গম পালো তাৰমানে, বিকজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড মোৰ মাহঁতো সেইফালৰ পৰা কৈ আছে যে মানে ইউ ৱান্ট আছ টু কাম, আৰু মই মাক কৈছো তুমি নাহিবা, বিকজ মাৰ এस्थমাৰ ইছ্যুজ আছে, হেল্থ ইছ্যুজ আছে, আই ডোন্ট ৱান্ট হাৰ টু গেট ইনফেক্টেড। মই ঘৰৰ পৰা ওলাবই দিয়া নাই, মই কৈছো তুমি তাতে থাকা, মই অকলে মেনেজ কৰিম, দেন সেই 10 months every day and night everything was locked down in India. So সেই বস্তুটো মানে this was a turning point in my life, আৰু মই নিজকে I went the journey within. Although I'm into meditation and all, but meditation পইচা দি কৰা meditation to a different thing. জোৰ জবৰদস্তি পইচা দিছো, now I will meditate, that didn't happen, but this was my real meditation, because this was blessings in disguise. I was locked down, I was completely isolated. তিহাৰ মানে এইটো কি কালা পানী কা সাজা বুলি কৈছে, আন্দামান নিকোবৰ নেকত আছিলে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকে কৈছে তুমি actually you are isolated like no one else in the world, you are in an island. মই কৈছো yes, I was isolated. Wow, but there was so much learning, like you So said, much time. you just True. went in. True. Um,
There is always so much that I want to ask. Into time or kind, it's always an issue. So, moi ki karum, I have got a couple of questions. I'll ask you like a Rapid rapid fire. fire kind of style. So, quick Okay. question, quick Cool, answer. cool, cool, Yeah. cool. Yeah. All right. Perfect. So, my first question is a serious one. So, what do you worry the most about the current music industry in Assam? Is there I, something you worry? um, in Assam, you're talking about. Okay, go ahead with more, but I was more, In yeah. India, okay. In India, one thing recently that came up was the nepotism stuff. So talent is the only thing jot কোনো caste system বা কোনো নালাগে but তাতে যদি আকৌ nepotism আহি যায় then that is very difficult, but then again there is the other side as well. কিন্তু মই ভাবো যে the thing that we should worry is that talent ko pehchan milna chahiye no matter who that person is, and not because kunubai karobar chacha mama bhatija. If they are really talented they can be everyone's chacha mama bhatija. Otherwise I think it should go on sheer talent. Aru moi nijo dekhisu je favoritism eta thing etu অসমতো হয় ইণ্ডিয়াতো হয় এটো সবতে থাকে. So this is something little worry থাকে, but at the end of the day মই ভাবো যে হার্ড ওয়ার্ক কৰি যাম, ইন্টেলিজেন্ট হার্ড ওয়ার্ক কৰি যাম, যদি ক্লিক হ'ব লগা থাকে হৈ যাব, আৰু ইন কেস যদি নহয়ও still I will be happy enough that I tried. This is what I Yes. think. Yeah. Fantastic. Okay, now these are all fun questions. All right. So, if you are marooned or deserted with another musician in an island, all right, Male or female? it's it's up to you. Who would you like to be marooned with? I think I know what the answer. There It goes has to Sal. be. Why is that? No, because Why? her voice reminds me of my ex, and I would enjoy. She's Bengali as well. So Yeah, okay, yeah, yeah, yeah. sounds good. The third question is actually, I should ask you this, I should flip it. So if you are marooned in an island, who would you not like to be marooned with? A musician. Um, Someone who will invade my space. I am a very space kind of a person. মই আনকো space দিও আৰু নিজকো মোক বহুত space লাগে. So it's so good to, I'm very friendly. I am very accommodative. But कोई भी इंसान हो जो जितना बड़ा नाम छोटा नाम যদি মোৰ স্পেচত attack কৰে dead. Okay, I this cannot is give a a good. specific name, but someone who's Well, irritating. এটা আপোনালোকে নিজে ওলাই ল'ব যে on camera few people are there যোনে খুব বেছি irritating হয়. So maybe those people I am just completely away. okay, cool. So to me, Nam Nokula, so you avoided me a little bit, but still you have given an answer. So that's good. So are you a bathroom singer? Do you sing in Oh the yes, bathroom? I'm a Okay. bathroom singer. I'm a bathroom singer and I'm a bathroom dancer also. Now that is ridiculous. All right. Yeah, Okay. yeah. Cool. And what do you think? What is your most useless talent, you think? Useless talent. We know your useful talent. Okay, you don't have. I think no. I think my useless talent is right now the cooking stuff, because that's why I'm saying useless, because jiman মই জুতি লগাই খাব বিচাৰো ultimately I end up not losing weight, it's gaining weight. So that's something. I really love cooking. I really love music and cooking goes hand in hand. It's also a creative stuff. কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যিটো জিভাৰ জুতি থাকিলে you cannot help it like that. That's what I think. I don't know what. It's not a useless talent, but I know what it's not helping you in your goal, Helping me. probably. Yes, yes. Okay, I have to end here. But before you go, I would really love you to sing a song for 2021. What would Okay. that be? মই এফাকি গাম, but তাৰ আগতে মই বা আপোনাক and all the people watching here, sentinelassam.com, আপোনাৰ এই wonderful show, and at the same time comments ত বহুতে কিবা কিবি দি আছিলে. So lovely. I think Chinu is there. Chinu is there, and I think Nripen uncle is also there. মই কেইগৰাকীমান মানুহকতো ভালকে চিনিয়ে পাওঁ তাতে. And Yes. hi, so লিখিছে, nice to see you all. Thank you so much for the love and warmth that you have given. And মই আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে 2021ৰ এটা স্পেচিয়েল মোৰ গীত, একচুৱেলি বেছি দিন হোৱা নাই, এসপ্তাহ হৈছে লঞ্চ কৰা, বাট দেন অবভিয়াছলি এবছৰলৈকে গামেই আমি। চ' দিছ নিউ চং মই অকণমান EDM ষ্টাইলৰ মই অকণমান গাব বিচাৰিছোঁ, এণ্ড আই উড লাইক টু এণ্ড। Perfect. কেতিয়া বুজিবা তুমি মৰমনো কি, মৰমনো কি, সপোনতে ভাহি আহে
তোমাৰে মুখনি দি থকতে তোমাৰে সুবাস যিদিহে যাও বিচাৰো তোমাকে এয়াই মৰম নেকি এয়াই মৰম নেকি এয়াই মৰম নেকি এয়াই মৰম নেকি Thank you all. Spread love Lovely. and Thank- music. That's beautiful. Hey, listen, thank you so much for your time, for everything you have shared, and best wishes for everything you do. And you. yeah, take good And care of looking yourself. forward to visit UK very soon. Please do, please do. Yeah, I would love Thank to you. welcome. All right, take care. Yeah. Bye. Bye for now. Okay, so we have got our third guest as well, and of course, we are running out of time. But my third guest is Dikshu Horma, and he's actually traveling today. So what he has done, he has answered all my questions. We have spoken before, and I have got a couple of videos from him, which I'm going to play now. So just before I do that, a quick introduction. Dikshu Horma, as you all know, he's a well-known playback singer. He has sung over 1,000 songs, and he has done music for films, for television, for theater, and he has also been awarded for all his musical contributions through awards such as Bhupen Hazarika Award, Big Ohomia Musical Award, and Git Film and Television Award, to name a few. And I asked him, how did his musical journey start? And this is what he has to say. আচলতে মই বহুত দেৰিকে ষ্টাৰ্ট কৰিলো মোৰ কেৰিয়াৰ স্কুলত থাকোতে মই কেতিয়াও গান গোৱা কথা ভবা নাই ডিগ্ৰী পঢ়োতে ভবা নাই মোক স্কুলত পঢ়ি থাকোতে মায়ে কৈছিলে গান শিক বুলি কিন্তু মই তেতিয়া নিশিকিলো শিকাৰ কোনো মোৰ আগ্ৰহ নহল তেতিয়া মই তাবলা শিকিছিলো ক্লাছ 7 ত থাকোতে মই তাবলা শিকিছিলো 3 বছৰ শিকিলো তাৰপিছত মেট্ৰিক আহাৰ পিছত আৰু হেতু বাদ পৰিলে মেট্ৰিক পঢ়াত ভাল নাই পঢ়াত মই ইমান ভাল নাছিলো মই এনে মিডিঅকাৰ ষ্টুডেন্ট আৰু চলি যায় আৰু তাৰপিছত তেনেকে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোতে ডিগ্ৰী লাষ্ট ইয়াৰ মোৰ খুব বেছি মন যোৱা হল গান গাবলৈ আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে মই গান গাব পাৰিম নেকি চাগে মই যদি ট্ৰাই কৰো ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোতে ঘৰত খুব চিঞৰি গান গালো কেইদিনমান তেতিয়া ওচৰৰ দাদা এজনে মোক সুধিলে ৰাস্তাত তোমাৰ কি গান গোৱাৰ বিৰাট মন নেকি মই বোলো মন আছে কৈছে মোৰ এজন দাদা চিনাকি আছে তোমাক মই চিনাকি কৰি দিম মোৰ ঠিক আছে আপুনি দিবচোন কৈছে নহয় তুমি ডিগ্ৰীটো আগতে কমপ্লিট কৰা লাষ্ট একদম এক্সাম দিয়াৰ পিছদিনাই মই তোমাক লৈ যাম মোৰ ঠিক আছে ভাল কথা তো ডিগ্ৰীৰ পৰীক্ষা লাষ্ট দিন যিদিনা আছিল সিদিনাখন পৰীক্ষা দি আহিয়ে মই তাক লগ কৰিছো বোলো মোৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে মোক লগ কৰাই দিয়ক কৈছে ঠিক আছে তুমি নম্বৰটো লোৱা নম্বৰটো লৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা তো তেনেকে গলো তেখেতৰ নাম আছিল মনোজ শৰ্মা সো তেনেকে চিনাকি হলো তেখেতৰ লগত 6-7 মাহ কাম কৰাৰ পিছত মই আসলে য'ত ফাৰ্স্ট ব্ৰেকটো পালো তেখেত হৈছে পলাশ গগৈ মনোজ শৰ্মাৰ পৰা পলাশ গগৈক লগ পালো পলাশ গগৈক লগ পাই মই তেতিয়া এই প্ৰথম এলবামটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল চেম্পিয়ন কিন্তু সেইখিনি সময়ত তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছতো ষ্ট্ৰাগলটো শেষ হোৱা নাছিলে মানে এনেকুৱা হৈছিল যে ইমান পঢ়া শুনা কৰি আকৌ সংগীতত কি কৰি আছো বুলি দেউতা মাহতে অকমান তেতিয়া হেৰি কৰিছিল আৰু আপত্তি কৰিছিল আৰু মানে পকেট মানিটো বন্ধ হৈ গৈছিল মোৰ যেটো 15 रुपीस পাইছিলো ডেইলি 15 रुपीस টো তাৰমানে বন্ধ কৰি দিয়া হল কেলে কাৰণ সংগীত কৰিব নালাগে মানে মোৰ লগৰ সবে সকলোৱে মানে কোবাত কিবা চাকৰি বাকৰি পালে সৰু সুৰাকে হলেও সো মোকো কিবা অফাৰ আহিছিলে কিন্তু মই হেবোৰ নললো পলাশ গগৈৰ পৰা এদিন ফোন আহিছিলে যে তোৰ এনে কথা পাতিছো মই ৰিজনেল মিউজিক চেণ্টাৰৰ আমাৰ সুৰেন্দ্ৰ চৰাৰিয়া তো তেখেতে তোৰ এলবাম এটা প্ৰডিউস কৰিম বুলি কৈছে তো মই মিউজিক কৰিম তই আহি যা মই আৰু এই চাকৰি ৰিজাইন দি 15 ডেজ মানৰ পিছত গুছি আহিলো গুছি আহি চেম্পিয়ন এলবামৰ কাম কৰিলো আৰু গানটো মানুহে ভাল পালে গানকিটা তাৰ পিছতো 4-5 বছৰ লাগিলে 4-5 বছৰৰ ভিতৰত
2009 চনত 2009ত দেৱদাৰু বুলি এটা এলবাম কৰিলো মই নিজে মিউজিক কৰি সো সেই এলবামটোৰ পৰা আচলতে মোৰ টাৰ্নিং পইণ্ট হ'ল কোনটো গানেৰে আৰম্ভ কৰিবা চেম্পিয়নৰ এটা মই নিজে ভাল পোৱা গীত আছে বিৰাট আচ্ছা খুব ধুনীয়া গীত এটা আছে যিটো কবিতা আকাৰে হৈছিলে লিখিছিলে মোৰ এতিয়াৰ পৰিবাৰ তেতিয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লিখিছিলে সেইটো অকমান মই গুণগুণাই দিছো বিৰিণাৰ মাজতে কুহুৱাৰতে আমাৰো লৰালি মনে খেলা পাতে ঢৌ খেলি নিজৰাই দূৰলৈ বাগৰি যায় মৌচুমী ভোমোৰাই ফুলে ফুলে জপিয়াই হিয়াৰে বাতৰি বিলাই হিয়াৰে বাতৰি বিলাই বিৰিণাৰ মাজতে কহুৱাৰ আৰতে আমাৰো লৰালি মনে খেলা পাতে I also asked Dikshu a couple of other questions, and one of them was I wanted to know, to be a successful musician, a singer, what is it that is required? I'm just তুমি এই গোটেই জাৰ্নিখিনি দেখিছা বহুত তুমি নিজৰ তালিমো লৈছা এজন ভাল গায়ক হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ মতে এগৰাকী ভাল সিংগাৰ হ'বলে যাতে মানুহে ভাল পাওক সাকসেসফুল হোৱাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ কোৱালিটি আৰু স্কিলছ তোমাৰ লাগে যে দৰকাৰ মানে গান মানে ভয়েসটো ভাল হ'ব লাগিব মিউজিকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব কিন্তু এটা যেটা এটিটিউড থাকে তাৰ বিষয়ে মই খুদিছো কি কবা তুমি আসলতে এজন ভাল মিউজিশিয়ান হোক বা যিকোনো প্ৰথমতে তেওঁ এজন ভাল মানুহ হ'বই লাগিব মানে হাৰ্টটো সাফা হ'ব লাগিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি কানেক্ট কৰে মানুহৰ লগত কানেকশনটো হৈ যায় তাৰ লগতে আপুনি যেটো কলে গুড ভয়েস বা এটা মানে স্ট্ৰাকচাৰ এটা ভয়েস ভাল ভয়েস স্ট্ৰাকচাৰ এটাৰ খুব প্ৰয়োজন প্লেবেক সিঙ্গিংৰ কাৰণে বিশেষকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকৰ কথা বাৰু অলপমান ফুকিয়া তাৰ লগতে খুব সাধনা লাগিব প্ৰেক্টিস লাগিব আৰু পেশেন্স লাগিব কাৰণ পতককে নহয় বস্তুবিলাক জীৱনত যিখিনি পাব বিচাৰে মানুহে অতি সোনকালে তো কেতিয়াও নাপায় এটোৰ কাৰণে এটা টাইম লাগে কিমান টাইম লাগে হেতু কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে 5 বছৰতে হৈ যাব বা 10 বছৰতে হ'ব তো হেতু সাংঘাতিক পেশেন্সৰ প্ৰয়োজন ধৈৰ্যৰ খুব প্ৰয়োজন আৰু কষ্ট কৰি যাব লাগিব কেতিয়াও মানে কিন্তু এটা কথা মই বুজি পাইছো জীৱনত যদি অতি বিশ্বাসেৰে লাগি থকা যায় বা পাম বুলি যদি একদম 100% বিশ্বাস থাকে আৰু কষ্ট যদি কৰি থাকে প্লাস ট্যালেন্ট যদি থাকে হবই হ'ব নোহোৱাৰ কোনো কাৰণে নাই বা এটো অতি পজিটিভ কথা এটা কৈছা তুমি আৰু আই থিংক তুমি কিছুমান মই শুনি আছিলো সুন্দৰকে আৰু মই গোটেইখিনি কথা খুব ভাল লাগিছে কৈছে এজন ভাল মানুহ হোৱা দৰকাৰ সেলফ বিলিভৰ কথা কলা যে স্কিলছ ট্যালেন্ট হেখিনিটো লাগিবই আৰু তুমি পেশেন্সৰ কথাও কৈছা নহয় জানো ফেইলিয়াৰটো আহিবই but how you কৰিব বাৰে বাৰে আপুনি উজুতি খাব আৰু উঠিব লাগিব ৰৈ যাব নালাগে অতি সুন্দৰ কথা কৈছা মোৰ লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তোমাৰ দৰে সাকসেসফুল সিঙ্গাৰৰ পৰা আহিলে হয়তো ইটস কোৱাইট ইন্সপায়াৰিং সো থ্যাংক ইউ ফৰ জিম গোটেইখিনি কথা কোৱা Because today I asked everybody about their love life, so I asked Dikshu as well, so about his wife, how did he meet his wife Vijeta and all that. I think he avoided some of my questions, but it was still fun to hear him out. So তুমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলা তোমাৰ
ৱাইফৰ কথা ক'লা যেতিয়া তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাৰ কথা কৈছিলা চ' গতিকে মই তোমাৰ অলপ লাভ লাইফৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ক'ত লগ পালা তেখেতো নিশ্চয় সংগীত জগততে আছে যেন লাগিছে কাৰণ তেওঁ লিখিছে তোমাৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলা ঘৰৰ পৰা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ছাপৰ্ট পাইছিলা সেয়াও কোৱা এইবিলাক বহুত ষ্ট্ৰাগল আচলতে ক'বলৈ অকমান দিগদাৰী মই হেৰিত লগ পাইছিলো তাইৰ নাম বিজেতা পাটগিৰি তাইক মই এখন নাটকত লগ পাইছিলো মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ওলাই গৈছিলো আপোনাক ক'লো যে মনোজ শৰ্মাক লগ কৰিছিলো ফাৰ্ষ্ট গৈ চ' মোক এখন নাটকত গান গাবলৈ সোমোৱাই দিছিলে তেখেতে আৰু NSDN আছিল তেখেত ৰবিজিতা গগৈৰ এখন নাটক আছিলে গাথা দি ফাৰ্ষ্ট টেক্সট তাত গান গাবলৈ গৈছিলো ওলাই গাব লাগে আৰু এক্টিং কৰি পেলাই ষ্টেজতে গাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তাত নাটকত মই বিজেতাক লগ পাইছিলো আৰু লগ পাই আমাৰ মাজত বন্ধুত্ব হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে হেৰি হ'ল আৰু ভাল লাগিলে চ' প্ৰস্তাৱ দিলো প্ৰস্তাৱ একচেপ্টটো কৰিলে একচেপ্ট লগে লগে একচেপ্ট কৰিলে আৰু তো তেনেকে তাৰপিছত 2003 আমি লগ পাইছিলো 2003 লগ পাই ঘৰৰ পৰাটো এইটো আৰু অলপ চলপ হেৰি থাকে আৰু চবৰে প্ৰব্লেমছ থাকে কিবা কিবি তাৰপিছত 2011ত আমি বিয়া পাতিলো আৰু আমি মানে কি আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড বা হাজবেণ্ড ৱাইফতকে বেছি ফ্ৰেণ্ড আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড সেইকাৰণে আমি ইজনে সিজনক বুজি পাওঁ আৰু তাইৰ প্ৰফেশ্যনটো হৈছে আচলতে মেকআপ ষ্টাইলিষ্ট এণ্ড গেটআপ আৰ্টিষ্ট কিন্তু তাই ভাল কবিতা লিখে তোমাৰ কাৰণে লিখিছে নহয় জানো মোৰ কাৰণে তাই যথেষ্ট লিখিছে বহুত কেইটা গান তাইৰ জনপ্ৰিয় হৈছে প্লাছ বেলেগৰ কাৰণেও লিখিছে কিন্তু তাই মেইনলি মানে তাই প্ৰফেশ্যনেলি তাই মেকআপটো বেছি ভাল পায় মেকআপ এণ্ড এইটো যিটো তাই ষ্টাইলিঙৰ মানুহ অফ কোৰ্স ষ্টাইলিং কিন্তু লিখেও ভাল তাই মানে লিখাত খুব ভাল নলেজ আছে তেওঁ লিখা গান কিবা এনেকুৱা মনত পৰে নে যেতিয়া এইটো এতিয়া গাব পাৰিবা বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া এটা খুব ধুনীয়া কবিতা লিখিছিলে মই আপোনাক তেতিয়া কৈছিলো দেৱদাৰু এলবামটোৰ কথা মই মিউজিক কৰা নিজৰ প্ৰথমটো এলবাম মই নিজে মিউজিক কৰা তাতে এটা ধুনীয়া গীত আছে বৰষুণৰ ওপৰত তাই বৰষুণ ভাল পায় সুন্দৰ বৰষুণ 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 নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ বৰষুণ সৰু সৰু আঙুলিৰ ফাকেৰে নামি আহা বৰষুণ সৰু সৰু আঙুলিৰ ফাকেৰে নামি আহা বৰষুণ 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 চকুৰ কাজল তিয়াই বুকুৰ আচল কপাই চকুৰ কাজল তিয়াই বুকুৰ আচল কপাই এজাক প্ৰেমৰ খৰিকা যায় বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ 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 And I had my final question about his learning from this year and what would be his wish and hope for 2021. And this is what he said. আচলতে
সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই বছৰটোৱে যিমান শিকালে বাকী ইমান বছৰে সিমান শিকিব পৰা নাছিলো ঠিক কথা লাইফটোত মানে কি লাগে আৰু কি নালাগে এই দুটা বস্তু মানে বুজি পাই গলো এই বছৰটোতে আমি আচলতে প্ৰকৃতিৰ লগত নেচাৰৰ লগত কেতিয়াও আমি যুঁজিব নোৱাৰো আমি এনে মিছামিছি দৌৰি ফুৰো ইমান আমাক অমুক লাগে বুলি কিন্তু সব মানে প্ৰকৃতিৰ হাততে থাকে এটা কথা বুজি পালো এজ এ সিঙ্গাৰ ইমান বছৰে গান গালো 13-14 বছৰে ইমান পইচা পাতিও কিবা কিবি আহিলে যিখিনি পইচা পাতি আহিলে কিন্তু মই এটা কথা গম পালো যে এজন মিউজিচিয়ানক সেফটিৰ কাৰণে এটা সাইড বিজনেস এটা সাইড সোর্স এটাও লাগে সেইটো এটা লাগে আৰু লায়াবিলিটিজ বেছি হ'ব নালাগে লাইফত লোন বেছি থাকিব নালাগে তুমি বৰ সুন্দৰ কথা কৈছা কাৰণ তুমি এটা কথা কৈছা এটা ব্যাকআপ প্ল্যান হোৱা দৰকাৰ আৰু আনটো কথা কৈছা আমি যে ইমানখিনি লোন লওঁ ডাঙৰ ঘৰ লাগে ডাঙৰ গাড়ী লাগে ইমান বাৰ্ডেন লোৱা দৰকাৰ নাই আৰু এনেও আমি একো লৈ যাব নোৱাৰো অকল মানুহটোৱে যাব লাগিব যেতিয়া যাম সো হেতু বুজিলো কিন্তু ব্যাকআপ প্ল্যান এটা ডেফিনেটলি লাগে সকলোকে লাগে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু নেক্সট ভৱিষ্যতে বা কি আহিব পাৰে হেতু নাজানো কিন্তু নাহক বুলি মই আশা কৰো এটো প্ৰে কৰো যে এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নহওক আৰু নহব যেনে লাগে কাৰণ যিমান দূৰ বেলেগে কয় মানে শুনা পাইছো বা পঢ়িছো এটা 100 ইয়াৰ্ছৰ মুৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আহে বুলি কয় সো আৰু এনাদাৰ 100 ইয়াৰ্ছলৈকেতো একো টেনচন নাই বুলি ভাবি লৈছো কিন্তু তুমি যেটো কৈছা যে আমি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টক মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব আই থিংক সেই বস্তুটো আমি ডেফিনেটলি উইল হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড yes আৰু আমাৰ সুবিধা পোৱা গল যে ঘৰৰ লগত টাইম ধুনিয়া টাইম এটা স্পেন্ড কৰাৰ অন্তত সময় পাইছো সো বহুত কথাই হৈ গৈছে আসলে এই বছৰটোত ফ্যামিলিৰ লগত টাইম দিব পাৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কথা শিকিলো যে কি লাগে কি নালাগে নতুন যিবোৰ গান কৰি আছে তাৰ কিবা শুনাব পাৰা নে নহলে কিবা এটা হোপফুল গান 2021ত হোপফুল গান এটা গাই আমি সমাপ্ত কৰিম বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে কব অভিমানী প্ৰতি খোজে নিয়ৰ কণা সৰাব এখনি প্ৰণয়ৰে নৈ তেজে তেজে আছে নুবৈ ছুটিকে তোমাৰে হাঁহিত আছে কতৰ নজনাকৈ বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে কব অভিমানী প্ৰতি খোজে নিয়ৰ কণা সৰাব সপোনৰে বুকু চাতে হেঁপাহৰে দলিছাতে অলপকৈ সাৰ পাই কত মৰম আতি আতি বান্ধি থোৱা হেঁপাহেৰে দলিছাতে অলপকৈ সাৰ পাই কত মৰম এখনি প্ৰণয়ৰে নৈ তেজে তেজে আছে নুবৈ ছুটিকে তোমাৰে হাঁহিত কতৰ নজনাকৈ বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে কব অভিমানী প্ৰতি খোজে নিয়ৰ কণা সৰাব Thank you. Wow, so beautiful, Dikshu. All I can say is wish you all the very best. Tomorrow is your Thank notun you so project, much. I say, and you shine like you have been shining. So, yeah, thank you so much for your time. Thank you, Thong. Thank you so much to you too. All right. So
yeah, that brings us to the end of today's show. And this is actually the last show of this year. So I think it's my opportunity to say a big thank you to our audience for your love and your support, and to all the guests as well for being a part of the show, and of course to the Sentinel for this amazing platform. Let's just hope that 2021 is nothing like 2020, and hope we can apply all these learnings from this year for a better 2021 for ourselves, for our families, for the world, and of course for the planet too. With that, sending you best wishes for the new year. Keep being amazing the way you are. Keep well, and I'll see you very soon. Goodbye.